Good morning. Yeah. Good morning. How are you doing? I hope that you're well. Karibuni sana ndani ya MBCI TV. The show is Raushwa, the place to be. Ambapo tunaraushwa, tunachangamshwa, tunabarikiwa. This is the place to be. Yani, it's such a beautiful morning to be here on the 30th. Imagine, the 30th of July 2024. Tunaenda kumaliza sasa mwaka. Ujue sasa tukiingia August tutakuwa sasa tumefika the 7th, the 8th month. Yeah, the year. But I hope so far so good. Kama ulikuwa na resolutions ambazo ulikuwa unataka kufikia ujifikia bado, we still have time. Don't give up. Just make every day count. All right? So this is the last day of this month and we are very excited to be here. We are very honored to be here. I know that you're going to be having an amazing time today. Being naona kuna mmoja wetu ana count TV. Ni gani zinakuwa na 31 days, gani ziko na 30 days. Yeah. So I hope that today is going to be a really amazing day. We've prayed for the day, so I know it's going to be amazing. Hapa ndani ya Raushwa, we have an amazing outline for you. Tutakuwa tukianza na the daily updates because you're a Kenyan and because of that you deserve to know what's happening in your country. After that, tutakuwa tukiingia ndani ya today's inspiration so that we can all get inspired. After that, we'll be having a Tegasikio which will carry us because today is a Tuesday and being a Tuesday na kuanga ni siku ambayo tunaongelea mambo ya mahusiano. And today is very it is really dilemming. It's a dilemma that is really dilemming. So I hope that you'll be here to help us solve this particular dilemma. After that, tutakuwa sasa tukiingia kwa being a Tuesday, we have a segment. Yes, tutakuwa na mitindo. So ndani ya mitindo we'll be telling you what will be happening there. But right from the daily updates mpaka tumalize, it's going to be really, really amazing. Don't miss any part of that. If you have any comment, any feedback, we'll be ready to receive it on our side and also share it with our viewers and share it with everyone. All right? My name is Kahugu. Tutakuwa hapa mpaka pale 10 in the AM. Karibuni sana. Tubarikiwe pamoja. Exactly. And committee is my very good name. Na kama vile ambavyo umeelezwa, kipindi cha leo kitakuwa ni kipindi cha baraka sana leo ikiwa ni siku ya Jumanne. Na kama vile ambavyo umeelezwa ni kwamba siku ya Jumanne huwa tunaangazia masuala ya mahusiano. And today is no different. Na ukisikia kwamba we are having a dilemma, this is a real one. Na tutakuwa tunaona vile ambavyo mambo yatakavyokuwa. Lakini wakati ambapo tutakuwa tunazungumzia masuala yote haya na kuja kuanza kusoma na jumbe zako, hatutakuwa peke yetu because also Silas Cheminingwa will be joining us and it's going to be an amazing conversation right here. So make sure ya kwamba umekitegea kipindi hiki kuanzia sasa hivi mpaka wakati ambapo itaweza kutimu mida ya saa 4 asubuhi ya leo. You are a Kenyan and because of that you deserve to know what is happening in your country. Kwa hiyo nakujuza baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari na ukitufuatilia kupitia mwanga wa MBCI ndani ya MBCI Radio. Iwe ni saa 6 adhuhuri, saa 10 alasiri, saa 1 jioni, saa 3 usiku. Ndani wa taarifa hizi na zinginezo utaweza kupokea. Why? Because Vin Kim and the team wako ange kabisa ili kukujuza undani wa taarifa hizi. Hapa natanguliza kwa habari ambapo Rais William Ruto ameahidi kuwajengea nyumba mpya waliofurushwa na mafuriko ya mwaka huu katika kaunti ya Tana River. Rais Ruto amesema kuwa serikali imetenga shilingi milioni 300 kuwezesha ujenzi wa nyumba hizo mpya. Rais alikuwa akizungumza huko Ngao, kaunti ya Tana River jana ambapo alizindua miradi tofauti. Rais pia alisema kuwa serikali imejitolea kuboresha kilimo katika Tana River kwa kuboresha kiwango cha uzalishaji wa mahindi, mpunga na mboga. Maelfu ya wakazi wa Mororo, Bakuyu na Ziwani kaunti ya Tana River walilazimika kuyahama makazi yao baada ya River Tana kuvunja kingo zake mwezi Aprili mwaka huu. Baadhi ya wakazi walilazimika kutafuta hifadhi katika shule katika mji jirani wa Garissa. Kulingana na Pius Mutuku, mtaalamu wa magonjwa katika Wizara ya Afya, visa 44 vya kipindupindu viliweza kuripotiwa Mei mwaka huu katika kaunti hiyo. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, zaidi ya watu 1099 walikuwa wameathiriwa na mafuriko katika kaunti ya Tana River kufikia Mei 10. Kufikia Aprili 18, Umoja wa Mataifa uliripoti vifo vya angalau watu 32, watu 15 kujeruhiwa na 2 kupotea nchini kote. Wakulima katika Tana River walipoteza mamia ya ekari za mazao ya shambani mwaka jana mafuriko yalipotokea wakati walikuwa karibu kuvuna mazao hayo.
Tunasonga mbele ambapo aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isiolo Kusini ama eneo la Isiolo Kusini Abdi Tepo jana ameshtakiwa kwa makosa 5 kuanzia kuwa na sarafu bandia za Kimarekani hadi kuwa na bunduki ambayo haijasajiliwa. Kulingana na hati ya mashtaka, Abdi Koropu Tepo alipatikana Julai 25 mwaka huu katika Donholm Estate akiwa na noti 34,200 za kugushi za dola za Kimarekani kwa madhehebu 10 ama 100. Upande wa mashtaka uliambia mahakama kwamba alipatikana na karatasi 300 zilizokusudiwa kufanana na kupita kama karatasi maalum inayotumika kutengeneza noti za sarafu ya euro. Aidha, alikabiliwa na shtaka lingine la kumiliki bastola moja aina ya Seska CZ75 na risasi 80 bila leseni halali kutoka bodi ya leseni ya silaha. Akiwa amefikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa Milimani Bernard Ochoi, alikanusha mashtaka na kuomba masharti nafuu ya bondi. Aliachiliwa kwa thamani ya shilingi 1,300 au mthamana mbadala ya pesa shilingi 1,100. Kesi hiyo itatajwa Agosti 12 mwaka huu. Na katika habari za kimataifa ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewatuhumu waasi wa kundi la M23 na vikosi vya Rwanda vinavyowaunga mkono kuvuruga shughuli za usafiri wa anga kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini. Serikali hiyo imesema kuwa wanafanya hivyo kwa kuingilia mfumo wa mawasiliano unaotumia teknolojia ya GPS. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia jana, serikali ya Kongo imesema kwamba ilifanya uchunguzi kubaini chanzo cha itilafu kwenye mfumo wa mawasiliano ya kuongoza ndege unaotumia teknolojia ya GPS baada ya ripoti za kuwepo mparaganyiko. Taarifa hiyo imesema kwamba uchunguzi wake umegundua vikosi vya jeshi la Rwanda ndio vimehusika kusababisha itilafu hiyo kwa kuhujumu mfumo uliopo. Imesema kwamba vikosi hivyo vimekuwa vikituma mawimbi tofauti ya mawasiliano ya GPS kwa dhamira ya kuvuruga ule uliopo. Kongo imeonya kuwa vitendo hivyo vinahatarisha usalama wa usafiri wa anga na kuziweka rehani juhudi za kiutu zinazotegemea usafiri huo kupeleka misaada kwa maelfu ya watu waliokimbia mapigano katika taifa hilo. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari, na kama vile ambavyo nimekueleza ni kwamba ukitufuatilia kupitia MBC Radio, iwe ni saa 6 adhuhuri ama saa 10 alasiri ama saa 1 jioni ama saa 3 usiku, utaweza kuzipokea kwa njia iliyo safi kabisa, maana Kevin Kim and the team kama vile ambavyo nimekueleza ni kwamba watakuwa wako ange kabisa kukujuza tena kwa undani zaidi. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya Today's Inspiration, ili kabla ya kukianza kipindi hiki kamili tuweze kuwa inspired, because inspiration goes a long way. Ukiangalia kwenye kioo cha runinga yako kuna maandishi ambayo utayapata pale, na maandishi yenyewe yanasema hivi ya kwamba you never know what you can do until you try, and very few try unless they have to. Only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go. 100%. Oh wow, that you can never know what you can do unless you try it. The third part is very few try unless they have to. And only those who will risk going too far can possibly find out how far they can go. Yeah. You can never do it until you try. Yeah. So don't fear trying. All right? You just do it. Yep. Watu sema do it scared. Yeah. Yeah, you just do it. Hata kama una feel ni kama this is a bit too hard, take that step of faith. Exactly. Utajuaje if you can do it or not if you won't try doing it. Yeah. Okay? So just do it. Just do it. Do it scared. Just do it however. Just do it. Just make sure you do it. Just do it. Just do it. God moves with the movers. It is also good for you to know the season. And of course, in prayer, God will really direct and order your steps. Yep. You know, if you feel that is the season to really try something out, please don't waste it. Try it. Don't waste it. Don't waste it. Take that step of faith. Yep. Because if you don't want to be a risk taker, then utakaa kwa comfort zone for so long. Yep. So just do it. Just do it. Yeah. Try your best. Prayerfully. Prayerfully. Don't just do it. Yes. Prayerfully. You know, because some people, they just take steps because they want. Simply just because they feel it is time. Even when you know it is the season. Pray. Do it prayerfully. Pray. And you know, the enemy has a way of trying to manipulate the season. Yeah. Okay? Or maybe trying to manipulate things
na mambo yanaonekana kana kwamba ndo halisi, but in reality it is not. Yeah. So when you pray, you are able to distinguish okay? The path ambao enemy anapitia, Yeah. na kujua kwamba huyu ni adui, lakini sauti ya Mungu inasema hivi. But now the problem is this. Watu wengi wakijua kwamba wameingia katika majira ya kufanya jambo, Yeah. they don't consider prayer. Wanachukua hatua na kuanza kufanya mambo. Yeah. Along the way, the enemy comes in, manipulates the whole thing. And then unapata kwamba kuna njia ambayo Mungu alikuwa amekuwekea. Yeah. Ukaifuata kidogo, then along the way ukatoka. Yeah. So it was the season, but you never did it prayerfully. Let me tell you, prayer goes a long way. Yeah, it goes a long way. And you've said that, nikakumbuka temenye tulikuwa tunaangalia hapa story ya Genesis. Yeah. And you were told that Ishmael alikuja just because Sarah alifeel ni kama history ya God. Inakaia sana. Inakaia sana. I think the will of God is for me to give Hagar to my husband. But that wasn't the plan. It wasn't. But God had spoken. God has already spoken. That I'm going to bless you with that. Yes, with a son. And it was going to come. So there are times when you need to wait. There are times that you need to wait. Don't take a step. There are times that you need to wait. But you need to have the spirit of discernment to distinguish. This is time for me to try. This is time for me to wait. Yeah. Because Ishmael hangekuja kama ingekuwa the perfect will of God. Kama Sarah angekuwa anajua the perfect will of God. Yeah. But sasa sometimes we just decide that unakimbia tu. Mimi wacha nifanye mambo yangu, because it is those who try that get to where they want to get to. So you have to do it prayerfully. You have to do it prayerfully. I was sharing on Back to the Cross that kuna mahali nilisikia the man of God, Apostle Joshua Selman, he was sharing something, and he said that if you start going to the path of your destiny, but unfortunately ukose kufika, utawekwa kwa the same group na wenye hawakuanza. Exactly, of That's course. the sad part of it. Kwani what was the aim was kufika huko mwisho. Yep. So you can strive and strive and strive, ufike mahali uchoke, uachie hapo. Yeah. Utawekwa kwa the same group na wenye they didn't even try getting to their destiny. So if you start that journey, make sure ufike mwisho hata kama utakuwa discouraged. Yeah. Because venye tu hiyo nini imesema, until you try hard enough, hautajua ni wapi ndo unaweza ukafika. Hautajua the farthest you can go. Yeah. So try as hard as it is, as long as you know ni wapi ndo unataka kufika. Yeah. Make sure that you get there. Unless you feel strength yako imeisha kabisa na umeomba God amekwambia this is the farthest I was supposed to bring you. Otherwise, do your best and get there. Because if you do not get there, wherever there is, if you do not get there, then utaika kwa the same group na wenye walikaa tuko kwa benches. Wakisema, hakuna haja ya kutry. You know what scares me is when I have conversations with people, you know, because I've had these conversations with so many people. And someone is there telling you how he or she knew about a particular season in his or her life, but somehow it went to a waste. Yeah. Sasa huyu mtu ambaye anakuambia hivi, utapata kwamba ni mtu ambaye umri wake umesonga sana. I thank the Lord because mi najipata mpaka nina marafiki ambao umri wao umekwenda sana. So unasikia mtu anakuambia kwamba this year there was this perfect opportunity that I had. I was supposed, I don't know, to go where, but somehow it never happened. And you are like, what happened? Anakuambia ujana tu. So you are like, so you knew that was the season, but still you never took advantage of it. I just don't know what happened. But I know that was the perfect will of the Father. Na huyu mpaka mtu anafika na mahali kukwambia, young man, please, wakati ambapo umejua kwamba it is a season for you to do something, please, do it. Pray. Pray. Because God will direct your steps na kukwambia, pita hapa, achana na hii, achana na yule, pita hapa, pita hapa. And finally unafanyika, because it is very sad, Rachel. Ya kwamba you're 60 years now. And you're giving stories of how you had opportunities when you are so young, but you wasted all of them. You know, the other time we were having a conversation with one of our colleagues here, and I was telling him that hakuna kitu kibaya kama wakati ambapo katika umri wako, and this is not a secure, katika umri wako,
umekuwa na miaka 75 80 and you're telling people when I was a young person, I think I've said that thing here. Nilikuwa MBCI, I did Raushwa, kuna kipindi kilikuwa kinaitwa Uhalisia, ukienda kwenye YouTube utakiona. Tulitembea Kenya sana. And then ukishamaliza kuambia wanakuuliza, and what went wrong? Yep. What went wrong? Because wakati ambapo unawaambia hivyo, hata labda hauna makazi. You're so desperate, unamaliza ndivyo waambie, so nisaidie na 100. Angalau nipate kunywa chai. God forbid. God forbid. Itakuwa ni vizuri wakati ambapo unaelezea watu ulivyotumia ujana wako, wanasema wow, I really want to follow your footsteps. Oh wow. So kutakuwa na watu ambao watakuwa wanaelezea mambo mara ngapi? Kuna wale ambao watakuwa wanaelezea wanasema and I thank the Lord for this for. Lakini kuna wengine watakuwa wanaelezea alafu wanaulizwa na wajukuu. What went wrong? What a sad question. You're just saying that and I'm thinking. What a sad question. How sometimes even our parents watatupia stories about how they were while they were young. And you just think about it. Sometimes it's positive, sometimes it's negative. And this is a call to every young person. Every young person. Life is very spiritual. Cheminingo alituambia jana. Life is very spiritual. Na miaka inasonga. So in whatever you do not have very many years. I remember there's a time I was talking to my mom. Tulikuwa tunapiga story. Namwambia the way I want to be happy as a young person. I want to do everything I want to do. Akaniambia kitu. And I thank the Lord for these statements. Sijui kama anajua, but I think it will carry me all my years as a young person. Akaniambia as a young person, alishikilia sana church. And unlike the other young people when walikuwa na wao, they wanted to be happy and everything, at some point hata watu walikuwa wanamwambia sasa wewe ukishinda hivi kanisa na blah blah blah, as a young person unaboeka. Ananiambia I know right now that I did not waste my years as a young person. Because I see the fruits right now. And as she says that, so good. I also see the fruits because that is where we are right now. Exactly. That is why I'm a born again Christian. Oh, I'm telling you. Because she used her years as a young person in the church. And now God akakuja kumlipa tu vizuri as a lady, as a woman that she is right now. And that is where we are right now. Vitu zingine tunafanya as young people zitakuja kuaffect mpaka watoto wetu. Definitely. Imagine. Kama unafanya mazuri, ama mabaya yata affect. Ama mabaya yata affect. Or you just seated doing nothing in particular, bado ita affect. Because not making a decision is actually making a decision. The other day, as we get to take a skill, why are we happy? Because this is... As I was watching a movie, and I'm not going to mention the name. It's a movie that is loved by most people. A movie that was acted, I think, back in... it could have been maybe 1992 or maybe thereabout. Now this movie, characters wake ni young people, like our age. Think atanishajua ni gani. Hujui. Like hujui. Wewe ninajua unafikiria ni gani? Nikwambie yenye unafikiria? Nikwambie yenye unafikiria ni gani? So, senior students. No. Okay. Siwezi kubaliana wewe hapa because I know hata kuingia sasa tunaenda kukosana, so najua tu inaweza kuwa venye tunapendana saa hii later because I know you're just about to So I was seated watching that movie, nikaiangalia wakati ambapo that movie iliisha nikasema wow, these guys were so young and now right now wengine ni grandmothers, wengine ni grandfathers, and others have died. I don't know why, I just felt like how I wish ya kwamba maybe hawa wangekumbukwa because during their time there was a move of God and God used them to bring revival. Like probably that movie ilikuwa acted based on how the move of God was. And I was like, you know, sikuizi kuingia kwenye TikTok, mimi niko ndani ya TikTok by the way, ndani. But I know wakati ambapo nimeingia TikTok vitu nakwenda kutafuta. Kuna siku hizi unapata mpaka Hollywood stars. Kuna wale ambao wanaletwa when they started acting. Sijui kama ushaona hiyo. Wakiwa 9 years, alafu anaenda kidogo unaonyeshwa 15 years, 20 years. Inakuja mpaka inakuletea akiwa 80 years. And you are like, mimi katika maisha yangu wakati ambapo nafikisha umri wa miaka 80, Mungu akinijalia,
watu watanikumbuka kwa nini? Because upende usipende, you shall be remembered. Yeah. Ningetaka wakati ambapo watu wanaangalia, maybe kuna mtu atakuwa ametengeneza kamiti akiwa kule ambako nilitanguliza na kazi, nikiwa MBCI, nikiwa sijui wakiangalia wanasema this man, he served his purpose. Take us today. Yeah. Rachel Kahugu is the one telling us a story. Disclaimer, I'm going to argue with her. Why? I've not even told you the story vizuri. Akianza because somehow. Yani nilimention tu hivi kama ushaanza kupiga kelele, I even decided no. So tuingie ndani ya Tega Sikio. mentioned maybe before tuingie ndani ya Tega Sikio that watu wakiweka hivyo pictures watasema that this person accomplished his purpose. But are we at a place where we know what our purpose is? No. Because that's the other thing. What a question. Tunataka watu waseme ati this one she accomplished her purpose, but do we know what our purpose is? The other time last week I lost a friend who was very close to me. And every time I thought that huyu destiny yake ni biggie. Just thinking I'd think huyu mahali, like with whatever he's doing, his destiny is great. The other time after it happened, I was talking to my mom, and my mom told me, do you know that he accomplished his purpose? And akaanza kuniambia the things zenye amefanya and how he impacted some people. Yeah. I was like, actually, yeah, sometimes we don't know our purpose. Yeah. We tend to think that our purpose is this and that, but have we invested enough in prayers to know that this is what our purpose is, so that we won't waste time trying to build a school, trying to build this, trying to build that, yet you're called for probably some people somewhere in the streets. Oh, yeah. So I feel like that's the biggest thing that tunatakana kufanya. Do you know your purpose? Do you really know what your purpose is? Why do you wake up in the morning? Because very many people are fighting with identity crisis. Yeah. And the only way you can find your identity is in Jesus. Now that is very clear. The only way you can find your identity is in Jesus. Because if you do not know Jesus, because we are Christians because we are Christ-like. Yeah. If we do not know what Christ is like, then we do not know ourselves. Yeah. If we do not know ourselves, we do not know our purpose. So I feel like that is the greatest question. Do you really know what your purpose is? If you want people to celebrate you, that you did your purpose, what is your purpose? Unaweza kuwa wewe ni mchungaji uko kwa altar, but God has not called you for the altar. He has called you for the crusades, kureach watu wenye wako huko places zenye watu hawawezi wakaifikia. But you feel like you are doing your purpose because it is true, you're impacting lives on the altar. I once attended a burial. And I've never forgotten about the burial. So tukaenda. And then now people started speaking about how that man lived his life. Aliaga akiwa mtu ambaye umri wake umesonga. He was around I think 85 alikuwa amekaa. Let me tell you, wakati ambapo watu walikuwa wanasema where he went for missions and wakati sijui alikuwa Rwanda, sijui kuna nini. The man of God ambaye alikuwa anaongoza hayo mazishi akauliza, based on what you have heard and based on what people have witnessed, don't you think that he has gone to be with the Maker? Yeah. And then akauliza watu, you people who are here, and especially the young people, the day utakuwa umelala hapa, because that day is coming, uwe utakuwa na miaka ambayo utakuwa nayo, what will people say about you? Alafu akasema, and if you're there, na hujajuana na huyu Kristo, kwa sababu is only Jesus ambaye anaweza kukusaidia kujua why you are in this world. Give your life to Christ. Rachel and our dear viewer, let me tell you, the number of young people ambao walitokea and they gave their lives to Christ, it was a pure indication that actually that man had accomplished his purpose. Kwa mazishi watu wanaokoka. Imagine. Na walitokea vijana and most of them were crying. And most of them were saying, mimi nilimuona hata wakati navuta bangi zangu, I saw what he was doing. But because of how he lived his life, I just want to know this Jesus. So tunauliza vile ambavyo umetuliza. Mimi kama Kamete, what's my purpose? Rachel, what's your purpose? Cheminingwa and the rest of the team, and even our dear viewer now. Tega Sikio is right here. Wacha tuingie sasa tubishane. Tega Sikio. I love such conversations. All right. We have it? Yep. Okay. Tega Sikio.
All right. Aya, sasa today's Tega Sikio ndio itatubeba throughout. Yeah. So this is a dilemma. How much time do we have? Okay. Wacha tu. Okay. So let's say around 10 minutes. Sisi tuna break ya 9:20. Sawa. Yeah. Lakini uipeane venye tutaielewa, usikimbie. Sawa. Now. Nikibishana watu wajue nabishana kwa nini. Sasa? Yeah. Uko already na nini ya kubishana? Because I could tell how you story. started it and I could tell. No, you are against someone here already. Haya, let's go. Now. Unajua the last time we had such a conversation, people called me judgmental. Yeah. But on this one still. Tunakumbuka kama ule mmoja alisema kwa podcast tutawatouch. Haya. By the way, when is it going? I'm not even aware. I don't even know. Probably it may take a while, but we shall see. Yeah. Okay. Now, this is about this guy. It involves 3 people. Let me start there. Yeah. It involves the first guy, tumuite John. Okay. Peter. All right. Na the lady tumuite? Jessica. Okay. So, tumesema Peter. Peter, John, Jessica. So Peter is just a very handsome young man and ako katika shughuli za kibiashara. Okay. So he is a business person. All right. Doing very well in business. All right? Yeah. And so he lives in a city. Alikuwa ametoka kwa village yake, amesoma nini. So after he graduated, he decided, let me start my own business. All right. So he started a business in town. And it's a shop that is doing very well and it's very well known in this particular town. All right. So ni Peter. Anaitangwa Peter mwana biashara. Okay. But he is still very young kwa sababu alianza tu biashara immediately after amemaliza shule. Yeah. So katika shughuli zake za biashara and everything, he meets this lady. Okay. Jessica. So now. this lady is Jessica. All right. And the introduction, nini, and then they liked each other. All right. And they started going for dates once in a while after. So by this time, this lady bado yuko shule ya kwa campus. So the lady akitoka campus, anakuja anapitia kwa shop ya Peter. They talk sometimes, nini. Okay. So after some time, they've talked and they decided, see, we try this thing since you like me, I like you, we are both single, and we think this thing can work. So they start dating. Okay. All right? Yeah. And now they've been dating for around 2 months. Okay. So by this time, it happens that John, yes, so John comes around and John is just from school, from campus. Okay. John is trying to find a job. Kwa sababu ametama K-Town vizuri. All right. Mind you, John pia amesoma, amefanya engineering, civil engineering, but now he hasn't gotten a job yet. Okay. So he meets Peter, who is having a shop, but hana mtu wa kumfanyia kazi. He's been doing his job alone. Yeah. So akaenda kwake, akamwambia, by the way, I'm trying to find a job. So ukinipea job hata kama ni ya kuuza shop at this point, I'll appreciate because sina hata place ya kukaa. Because ametoka ushago kwao, amekuja kutafuta life, as people say it. Amekuja kutafuta life. So John hawakuwa wanajuana na Peter, right? Hawakuwa wanajuana na Peter. Okay. So amekuja, amemeet Peter na Peter akampea job. Okay. But even after amempea job, Peter is a really nice guy. Ashaambiwa na John hana place ya kukaa. So he decides, because he's having a home, let me call it a home. He's having a home, akamwambia, I'll give you 1 room in my apartment. And then what you'll do, utalipa tu venye unalipanga rent. But now it's easier ukiishi na mimi, you know. So John and Peter are now living together, but John is working for Peter. So John anaishi in a different room, but kwa compound ya Peter. Okay. You get it? So the same compound, but I may rent 1 room to John. So John anatokanga job, anaenda kwa Peter, but anaenda kwa room yake, which he is paying for. All right? So he's paying for it from this rent yenye analipo hapa, because the shop was doing very well. Yeah. But sasa na anashindanga kwa shop, atakosa kumiti Jacinta aje? Jessica. Yeah. Na Jessica anashindanga akipita hapo. So they meet with Jessica and now they're friends because Jessica is dating his boss. You get it? So months go by, he continues working there. They become very good friends, John and Peter.
And now apart from working, they now sit and talk about life. Okay. So a whole year goes by. They're still dating, Jessica and Peter. And now John and Peter, they're very good friends. And now most of the time, utapata wanafunga job and they go home together or they go for dinner together, the three of them, because they're now very good friends. Okay. Okay? So this particular one day, Peter ametoka tu job kama kawa, but sasa ametoka akaacha John. Masaiku imefika, ametoka tu ameenda shughuli zake. So he's going, ako kwa lami with his car and he had a very good car. But sasa, ika happen akapata accident on his way. Peter. All right. So he gets an accident and it's a very bad accident. All right. And the first person mwenye anapigiwa, mwenye alipatikana, so of course unajua anachukuanga simu, who's the first person you can call, nini, they call Jessica. Akamwambia tuko na accident imehappen hapa and you have his phone, this is the person, so tumekupigia, amelazwa katika hii hospitali. All right? So Jessica at this point ako panicked. I'm trying to kimbiza it because of time. So I'm a panic. You have time, yeah. I'm a panic proper. So the first person mwenye Jessica ana call, anaambia John. Anaambia John, your friend Peter amepata accident and it's a very bad accident, amepelekwa hosi. So they rush wanaenda the hosi yenye amepelekwa, of course it's zile wanapeleka referral hospitals mostly, zile za government nini. So akapelekwa and amelazwa huko, they sort everything, of course you know iko na ile pesa wanatakanga kulipa before he gets admitted. Okay. So Peter gets admitted. But wakaenda kuangalia situation ya Peter and it is bad. It is so bad that the doctors wakamwambia we'll have to put him kwa ICU. All right. And now the journey begins. Because Peter is now, it's terrible. The situation in Peter, it's terrible. Ameka kwa ICU and he's not even getting better. So Peter, so John and Jessica ndo amekuwa akimvisit, of course waka-inform their parents and everything, and other friends. Okay. But Jessica and John, because they were three close friends, au sasa ndo amekuwa wakifanya literally everything for Peter. Okay. So they go visit him together early in the morning before waingie job. And at this point ndo anamaliza shule, Jessica. Okay. So they go visit him in the morning, Jessica anaenda shule, John anaenda kazi. Kwa sababu kazi lazima iendelee, they need money. Over lunchtime they go together, they visit him and make sure he's okay. In the evening wanaenda wanamwangalia. But now the problem is 1 month in a Peter is not responding. Second month Peter anaanza kurespond, anakaa ni kama ameanza sasa kufungua macho, it's like ameanza kuongea, you know. And everyone is very happy. Peter and John and Jessica, now they're very happy because you know they always go together. Alafu inafika mahali, it's like anaenda chini tena. He's not doing anything. Okay. So 4th month, Peter is still in the ICU. Imagine. 4 months later, bado kwa ICU. So the doctors wanasema, at this point, what you can do, tunajua kuna vile the doctors wanaweza come into a coma, so that the medications would work vizuri. You get like he won't use energy. So they suggest wacha tumweke in a coma for like a month, alafu so that tuone if the medications zita work vizuri. So they do that. At this point, Jessica and John, they're even praying together because they want Peter to be okay. All right? So they keep spending time together. They come to the hospital, wanarudi job, make sure job inaenda poa. They make sure they go to his house, especially now that John anakaa huko, just to make sure the house is okay, nini. So 1 month inaenda, ako in a coma, he's working well. Dawa zinaendelea tu vizuri, anaonekana he's still alive. All right? So after that, see, anaamshwa ile kuangalia if the medications, they're working well. Peter is still the same. He's not responding to medicine. Now, 6 months zimeenda, Peter bado ako the same in the ICU. And by this time, wametumia pesa nyingi. Yeah, I can imagine. Pesa nyingi. And John, Jessica, they keep praying and asking doctors, what do you guys think? Is he going to be okay? And now at this point, madaktari wameanza kumwambia, we are doing our best.
We are doing our best. He's not responding, but we are doing our best. Okay? So Jessica ako at a place where her heart is not okay, you know. And the only person mwenye anaweza kaongelesha ni John. So they keep talking, they talk, they spend time together, they go visit Peter. Peter hata hafungui macho hata hawaoni hata ajui kama amewa visit. So it's now 8 months, all right? And it happens that at 8 months, when Peter bado ako kwa Husi, so it was a very crazy critical. accident. It was crazy. All right. It was crazy yenye the car yenye alikuwa anatumia ilikuwa written off. Ilitanga written off. Like it was that bad. Yeah. Yes. Ilikuwa written off, like it was bad. So Peter ako kwa coma in 8 months. By 8 months now, he's still in the hospital in the ICU. So this one time wameenda wamemuona over lunch time, alafu akambiana, let's go take lunch. We go take lunch, we'll rudi job. Mimi niende shule because I have an evening class. Because now nimekwambia she's almost winding up, anaenda kumaliza shule. Now they're taking lunch, and our sister Jessica decides to open up over some things. So wameongea sana about Peter. Wameongea about how life has been in the 8 months. They've really talked about things. And then Jessica decides to tell John. Anamwambia, now John, there's something yenye nataka kuambia. I hope you won't feel offended. And you know Peter is a very close friend of yours. But I hope you won't feel offended. So I know that we've been visiting Peter together, but nimekuja kutoka kitambo, of course, from you came. That is when I knew you, and we've been good friends. We've been hanging out together, and I don't know why I'm feeling this kind of attraction to you. What's wrong with Jessica? No, it's si wacha amalize kuongea. Wacha amalize kuongea. Akasema, can we just leave it at that? What's wrong with this lady? Listen. Jessica akasema, I know that I'm dating. Sasa hata mbona anakatia huyu? I know, hamkati, anamwambia tu what is happening, what she's feeling. Utapenda story? Okay, let me shut up. But what's wrong with her? Wacha nimalize. I'm just giving it vile niliambiwa. All right? Okay. So John ndo alinipa hii story yote. So akamwambia, I don't know, but I'm feeling some kind of attraction to you, not on friendly basis. And I know that I have been dating your friends. But there's a way I'm feeling towards you that it's different. It's very not even strange. time to talk about love, really. Listen, it's very strange. It's very different. Okay. And I don't know. So nimeona tu nikwambie so that ukiona kama na behave awkward, you will know why. So najikuta hata niko shule and I really miss you sometimes, and I just decide to call you. I really like it when we are going out for, you know, lunch. Hata tukienda kuona Peter and we're together, sometimes I really like it. So yeah. And then so she likes that, like she likes the fact that they ask anyway. Okay, continue. Okay, listen. So Jessica decides to open up, and like most of the people would, I commend her for the courage. So she decides to open up. Nakamwambia, you know, this is what I'm feeling, nini nini. I do not know what you think about it, but I've decided to open up. And then John decides to, I'm glad that you said it because I've actually really been thinking about it. And I really, really, really like you. I know this is not the right time to talk about it, but I can't hide it anymore. You'll just see it. So I honestly also really like you. Yeah. So they talk about it and they confess that they like each other, and they really merge. They are able to work together during their conversations. It really flows. Apart from only being friends, they are really like you know, like they understand each other. And so they decide, let's give this time. Let's see if it grows. Let's see how it goes. Probably really? It's just happening because we are spending time together. So they continue now frequently having lunch together.
they go visiting Peter together, they spend most of the time together. Huyo akitoka shule anaenda kwa John, anakaa na yeye kwa shop, they even sell together, they spend more time together. Meanwhile, Peter is still in the ICU. Okay? At this point, madaktari wanamwambia, hey, I do not know about Peter. Nyi venye mta-agree, we will do that. Because at this point, we have tried everything. Wamempeleka HDU, wamemrudisha ICU. They have tried everything they can. Okay? At this point, I'm really forcing myself to listen to you. No, so listen. God give me the grace. Yes, amen. Because you need the grace in this life. Amen? So Peter anaendelea ako tu Hosi, but at this point, it's now around 8-9 months, and health yake ni kama inaenda kiimprove kidogo. And at this point, madaktari wanasema, we don't know, but I think there is hope. Because amekuwa kiimprove hivyo, anarudi zero. Improve tena kipoa madawa, at some point anarudi zero. Imagine it's now 11 months, and Peter is still in hospital, and our friends are now dating. I knew, that is why I didn't want to listen. Because they have already established, why can't we just, listen. Why can't we just end that story? Okay, ask Do a you question. know? Unaenda straight kwa Sasa swali. sikiza. What is this like all John about? aliniambia. No, this is what John told me. No, wacha kukasirika hii story yangu nimeambiwa na John. We are just analyzing. So you know, I'm not like nini? Sasa John aliniambia that it happened that Peter's health is really improving. Na ametoka ICU, so yako kwa ward. All right? Na ukisikia mtu ametoka ICU yako kwa ward, inamaanisha health yake. Doctors have done their best, and now Peter can eat, he can speak, anaona akina naniwa akienda kumvisit, and appreciate, mpaka anamwambia asanteni kwa kukuja. He's not very strong, but health yake iko mahali sahi. Okay? And now, John and Jessica, they're already dating. They're like 2 months in. They're already dating. And imefika mahali, Peter is able to see there is something here. You know? Wameenda kumvisit mara kadhaa. He's still in the ward. But unaona, what is not happening here? Because Jessica is not as loving as she used to be. Ako tu ile anamtreat normally, he has to be okay, nini. And now, he's wondering, is it okay? Because the friend, Peter is a friend. Peter is a very good friend to them, right? A very good friend to them. But now at this point, already, our Willie, they're dating. And Jessica is saying, I feel like I like John more. Because they're now in a relationship, and John is very, like relationship yake na John I feel ni kama it's more lively than relationship yake venye ilikuwa na Peter. And probably she just made the wrong decision getting into a relationship with Peter before. Because I feel this is now what it's meant to be. Her and Peter, for ukimuuliza, yeye vile alisema, her and John, it's really working well. Really working well. Okay? Now, question ya John ilikuwa hapa. It's even more complicated. Because it happened that Peter akajua that the two are dating. He's not fully recovered. Not really fully recovered. But amongezewa shokia, the friends and the girlfriend are now dating. The fiancé. The girlfriend or the ex? The fiancé. The fact that they're dating, that's an ex. Right alisha there. Move on. Alisha move on kwa sababu ana feel ni kama relationship yake. Do you think it is wrong? Because Peter hajakuwa fully recovered, but already ako so mad that hataki hata John aende amvisit. Like, cut ties 100%. Asema it was so wrong that beshte yake angengoja mpaka yeye akwe mgonjwa alafu snatch the girlfriend. But was it even really snatching? I don't know. So John alituambia na anasema kwa ina dilemma because ana feel ni kama sasa ame lose beshte yake. He's dating a girl that he loves kabisa. But now the issue kwa hapa, was he wrong for that?
they both liked each other. Ama ilikuwa tu ni timing ndio ilikuwa wrong? Wow. Probably ni timing tu ndio. I don't know. So I had a lot to say, but now let me reserve my comments. Yeah. So that I avoid being branded. So let me reserve my comments. Let us hear directly from the viewer what you think. Wow. What do you think? Because now John is saying, tell us, that yeye kwake hafeel ni kama it's an issue. I mean, the lady said that she likes him, and John mwenyewe pia ana like the lady. Okay. As much as they were dating, the lady feels like, I feel more secure with John than Peter. It is her decision. But now Peter ana feel ni kama it was so wrong, and I blame John. That haungengoja mpaka time yenye mimi ni mgonjwa, and then instead of standing with me, you're here grabbing, taking my girlfriend away from me. You're such a bad friend. Na vile nimekusaidia, nimekupea job, nimekupea mahali pa kukaa. How ungrateful can you be? Yeah. So hiyo ndo point yenye Pitako. And remember, he's not even fully recovered yet. What? So it's tricky. It's very tricky. So what do you guys think? The worst form of betrayal. I'm not going to say anything about it because nikianza kuongea hapa tutaenda all the way mpaka 9:30. Yep. So tell us what you think about Jessica and this John guy. Like, I don't know, why would you kinda, in such a mess, in such a situation, in such a sad thing, even bring up a topic about a relationship and confessing love for each other? Was it like Jessica was not, never loved Peter from the word go? Because if she claims that she did, I'm just saying like she's lying. Now, John, I don't even want to talk about you. So please, wacha tusikie maoni yako, wacha hii tu ni reserve my comments, nione kama mimi ndio ninaona vitu vyangu ama pia ukiwa pale ambapo ulipo that is the same thing that you're saying. What if you have really followed that story? What do you think about John and Jessica? What do you think? Wow. 0721 105 105. Ukituma ujumbe wa kawaida ama kwenye WhatsApp tutapitia kwa njia ile safi kabisa. Na pia tuko na 23814. 23814, the short code free of charge. Na kando na hiyo ni kwamba tuko Facebook, MBCI TV Facebook page. Na kando na hiyo ni kwamba pia tuko YouTube, MBCI TV official YouTube channel. Kwa hiyo hapo kwa comment section, ebu tuweke what you think about this to Jessica and John, because I can tell you, if I was just told kusema tu just a statement about the whole thing, I'll just say the worst form of betrayal ever. Okay. Probably I'm seeing my own things, so I need someone who will really change my perspective. Na sitaongea tena. Okay, maybe I wouldn't say it's betrayal. I would say it's, I don't know. Okay, wacha tuone. What do you guys think? What do you guys think? Let's take a very short break and then we'll be coming right back to read your feedback so that you can also get to see from you guys. What do you think? What do you think? What do you think about the whole situation? Because it's a very mixed up situation there. Jessica. So wacha tuone. I am not blaming anyone there. Haya, tungoje basi tuone tukirudi katika muda usiokuwa mrefu. Don't go too far. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been
misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanjar. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Happy, happy, happy turnings! Hey! Get ready for non-stop adventures and lots of fun! Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated.
Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. We are back after that very short break, and we are here so that we can read some of the feedbacks ambazo zimekuja kutokana na the dilemma, which is really dilemming. Tuone mambo yako namna gani. What do you guys think? Is John the problem? Is Jessica the problem? Ama nani natakana tu aelewe pia yeye. This life is about acceptance. Lakini kabla ya kuanza na kusoma hizi jumbe, Silas Chemeningwa, good morning sir. Good morning to you, to committee. Indeed, it's a very beautiful morning here from the other side of the studio. Yeah. It's very beautiful to have you, and it's a pleasure. I would like to take this nobility with rectitude to facilitate that being on Rausha is such a privilege and an honor. Thank you so much, you and Rachel, for having the efforts to have me on Rausha. And indeed, this particular morning, it's very attractive. I've been hearing you giving the stories from wakati mlianza. Na mmesema mingi japo kamiti sijui nitaanzia wapi tangu mlipoanza kusema ya kwamba utawaambia nini watu wakati muda wako utakuwa kuisha. Kuna wakati mmoja nilikuwa nazungumza na rafiki yangu anaitwa Job, alikuwa ananiambia Silas, nina wasiwasi moja, nimesoma, nina makaratasi lakini I am approaching retirement na sina kazi. Bado ninafanya tu hapa kwa BOM, hata NSSF yangu haisomi kitu, mambo kama hayo. So wakati umesema mambo kama haya, nimeweza kukumbuka mambo mengi ambayo umeweza kusema, na ni vizuri kabisa kwa sababu unajua wakati unakuwa katika maisha ni siku zote ni muhimu uweze kujipanga kamiti na uweze kutengeneza angalau msingi. Na jambo rahisi sana unaweza kufanya na ikakusaidia. The best you can do is at least hold someone's hand, because whenever you're in a problem, there is the easiest asset to maintain and help and invest in is a person, is an individual. Yeah. When you invest in a person, and that's why our parents can pay millions or hundreds of thousands of shillings so that we go to courses and not open businesses for us, committee and Rachel. And you see, if that is what you do, you are able to earn more wealth in regards to what is in terms of what you said, utaambia nini watu. Tega sikio ya siku ya leo imenikumbusha kitabu Tumbo Lisiloshiba na hadithi zingine. Na wakati mmoja nakumbuka hadithi moja wapo hapo ndani, mapenzi Kifaurongo. Kama unakumbuka mapenzi Kifaurongo, kuna mwanadada anaitwa Penina na ndugu moja anaitwa Dennis, ambaye walikuwa wanaishi kwa walikuwa wanasoma katika chuo kimoja cha Kivukoni. Na kwa wakati mmoja Dennis alikuwa ni mtu ambaye anapitia matatizo si haba. Hata kwa wakati mmoja yeye inaandikwa katika ukurasa wa 17, nasema umaskini wake unakaa na utajiri unatengana kama mbingu na ardhi. Hali yake ilikuwa mbaya zaidi, lakini kuna mwanadada Penina alimtembelea, na kwa wakati mmoja akasema nataka tuanze
kukuwa na mapenzi, tuanze kujenga hisia mimi na wewe, ili angalau tuanze kupendana. Lakini siku moja Kamiti, ukisoma hicho kitabu ukurasa wa 21 utakumbana na mambo yalivyoanza kumea. Unajua kifaurongo ni ule mmea ambao ukiuguza, sijui kama unaufahamu, ukiuguza unajikunyata, unafunga mikono yake. Kwa hivyo Penina alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anangoja tu kuguzwa pahali kidogo, halafu aweze kujikunyata na kuepuka. Na ilifika pahali kwa sababu Dennis alifikiri kulikuwa na daktari anaitwa Daktari Mabonga, ndiye alikuwa mwalimu wa chuo kikuu ambaye alikuwa anapenda sana kuwasibu na kuwatukana na kuwazomea wanafunzi hapo darasani. Kwa hivyo Dennis alikuwa mtu mwenye matatizo mengi, na alipopendana na Penina mwisho wa siku nakwambia, Penina kuna wakati mapenzi ilikuwa kifaurongo kweli, kwa sababu aliambia Dennis, funganya virago vyako na ukaondoke, na nyumba yangu ukaione na paa, kwa sababu ukionekana hapa mara nyingine tena utaona vya Firauni. Na unajua wakati huo wakati alikuwa anaondoka aliambiwa, na hata unapoondoka usiambie mtu, hata nisisikie, ya kwamba tuliwahi kuwa na mahusiano. Kamiti, ukiangalia tega sikio siku ya leo, sijui pia niepuke kwanza tuangalie feedback kutoka kwa msikilizaji au kwa mtazamaji, ama niseme. Alright. Sijui. Wacha kwanza tuangalie feedback and then along the way. Okay. Kila mtu atasema anafikiri, but mimi nikiangalia kama vile ambavyo nimesema hapa, ni kwamba nikiulizwa niweze kutumia one statement, I'll say betrayal of the highest order. Sijui kama wewe ukiambiwa utumie one sentence, utaitumia itakuwa ni statement gani? Mimi ukiniambia niseme jambo moja, nitasema mapenzi kifaurongo. Hivyo tu ndio mimi naweza sema. Mtazamaji. Okay. Mtazamaji, tutumie arafa yako fupi kupitia 218 23814 23814 ama 0721105105. Kiwambo kilicho mbele yangu tayari naona jumbe zimeanza kutiririka. Sijui kama mtanipa fursa. Twende. Nikasonge kidogo hapa. Kuna anasema yeye ni Cecilia from Ruaka. I think Peter was meant to bring John and Jessica together, but it's just that the timing was not right. Cecilia we. Haya. Anasema okay. Nadhani Cecilia anajaribu kusema Peter alikuwa destiny connector. Na wacha niseme jambo moja kuhusu jumbe hii. Kuna mambo ambayo kwa wakati mwingine mpaka ya kutokee ndio utasema vizuri. Unajua kuna mmea kule nyumbani Kamiti na Rachel unaitwa nikikumbuka nitaona. Uite kwa lugha ya mama unaitwaje? Una muasho. Ukiuguza stinging nettle. Dafai. Ni inaitwa Tafai. Stinging nettle. Oh, yes, hiyo. Sasa natafuta jina la Kiswahili. Tafai. Tafai. Ukiliguza hivi, kwenyu mnauhitaji. Mpaka ukuguze. Yeye tafai hiyo. Okay. Mpaka uuguze, ndio utatoa ushuhuda wake. Unajua mtu ataficha fisi. Na ukiangalia katika Biblia vile vile Kamiti, wacha nikupe tu taswira kidogo. Ukiangalia katika Biblia hatusemi, na si kauli yangu na mtu pia asinijaji, lakini hata Biblia imetuonya vizuri sana. Na kama hujaonyeka, nenda ukasome story ya Delila na Samsoni. Utaweza kupata taswira kamili ya mambo jinsi yanavyokwenda. Utajua ya kwamba sasa wewe I know. Na wajoren. Sijui kama kuna ujumbe mwingine mwelekezi. Kuna jumbe nyingi hapa. Kuna huyu ambaye anasema good morning Rachel and Kamiti. Connie kutoka Utawala kule Nairobi. There's a silent golden rule of never date your best friends or brother's lover. It's called a bro code. What those two did is a total betrayal, and Peter should cut off his friendship with them permanently. This relationship is probably not going to last for long because it's founded on lies and betrayal. Wishing Peter a speedy full recovery.
Okay. All right, asante sana. Twende. Kuna nyingine Anasema cha nisome huyo, anasema hi Kamiti and Rachel. Hi. Anaitwa Martha kutoka Lang'ata, Nairobi. Anasema that Egasiki was really heartbreaking. Both John and Jessica rushed into things. They would have taken control of their feelings by the help of the Holy Spirit since they were saved, and then wait for Peter to get well. That was so bad because I'm even to a point I'm feeling like it's like they wished probably anyway. Nimesema I'm going to really like maintain my whatever, my cool. I don't want to be branded. So yeah, haya unajumbe kule? Kuna jumbe moja hapa Kamiti imekuja kwenye kiwambo changu cha runinga hapa. Kuna moja anasema I think huyu ameandika hapa Kispanyola. I think love just happens. Oh, ni love. Oh, sawa sawa. I think love just happens and it was not wrong for them to fall in love in such a very delicate situation. Na kuna nyingine hapa anasema hello team Raushwa. Hello to you. The problem is Jessica and two ladies because they like betraying people. Not all. Yes, ndio maana na usoba. They cannot stick to one man, not even right in the sight of God. After that incident, hata hana moyo. Ni Ben Warongai. Okay, probably what we can do, we cannot generalize. People are different, the way God created people. And also personalities and what people believe in is totally different. So we can't like kuchukua na kuweka kwenye kikapu kusema ladies do this. Nadhani hiyo ndio ulikuwa unasema Kamiti juzi jana. Ndio ulikuwa unasema usibebe hasira iliyo nje unapelekea mtu mwingine. Wewe ukikuwa na matatizo yako ukifika mlangoni angalau jipanguze fumbi, ingia ndani, patia watu tabasamu. Kuna mwingine hapa anasema hello team Raushwa. Hello. Kuna mwingine anasema ni Deno from Olkalau. I don't think Peter anafaa kuwa na hasira kwa John juu the lady die ndiye nafikiri aliseduce John. Yes, the lady seduced John, but this wacha nisiseme lakini kuna constitution ya maisha, kuna mratibu na mikakati ya maisha. Siku zote ni vizuri mwanaume kama tu wasia, ni vizuri mwanaume wakati wote kuweza kusongea mwanamke. Lakini ukiona mwanamke kwa wakati mwingine na kusongea, tafadhali chukua tahadhari kwa sababu ni kawaida, it is nature. Ni kama kusema mto ukivunja kingo zake, wewe uliyepanda miti kando yake eti wewe unasema hilo ni shamba lako. Mto ukifurika utapita na miti yako, utapita na kila kitu chako. Kwa hivyo jitahadhari na mambo mengine ambayo unafanya. Tunasema kwamba men are naturally hunters. Kabisa. So when you see a lady approach you, that's a red flag. Kabisa, it's a very we had that discussion one time and it's a whole other sitaongelea sana maneno kwa sababu ninaona sitaongelea sana lakini you remember there's a time we had that discussion here and I think it was with Pastor David Mwangi. Yeah. And we've actually talked about it twice. This is not my statement, but what he said is generally men are hunters, right? But ladies, for someone to hunt, you're hunting something in unaona, right? So sema what ladies do ni show yourself, be that antelope unaji alafu you. But now you see for Jessica didn't show herself. She really presented herself and even went ahead to really confess her feelings towards. But it was a mutual agreement. And I was like, what? It was a mutual agreement because John said, thank you because you said it. I've actually been thinking about it. Anasema Mungu halali. Good morning Team Raushwa. Tagasikio leo is so heartbreaking. Why now? Why? Imagine it's related to the most recently incident whereby one lady decided to rewed for the second time na mtu tofauti after her husband kuhukumiwa kwa kosa la kukosa kulipa mkopo alokopa kufanya harusi. Okay, ni kama nimeijua, so we won't go into much details. Hata nitaruka niruke. Unasema I'm so fed up with some of these relationships, but anyway God knows. Duncan Nyangaresi from Kikuyu. All right. Anasema praise God Rachel and Kamiti. Anasema you got tuned in from upande wa Pipeline. Anasema #Tagasikio. It has really reminded me of how most campus relationships zimekuwa, and at the end, most of them end up being just friends. My take on this is, these three are just genuine friends. They should not lose it. What they need is conversation. #stay blessed. Okay. So wenyewe watatu, they're not supposed to date hapo. So they're three genuine friends. Mkae tu hivyo. Naitwa Patrice.
Asante. Ni kweli na ni vizuri Kamiti na Rachel, ni kweli. Unajua wakati mwingine, wakati mna usuhuba na una mashahibu wenzako, ni vizuri kukuwa mwangalifu kabisa, kwa sababu kuna vitu ambavyo ukivuka mpaka itaharibu heshima automatically. Kwa mfano wewe na Rachel, wacha ni mfano, wewe na Rachel mmefanya kazi kwa muda mrefu, na ni kwa sababu ya kutilia na kukolea katika heshima na kufanya kazi katika taadhima ambayo inanadhifisha. Kwa hivyo ikitokea kana kwamba kuna mipaka ambayo itavukwa, kusema kweli nakwambia, lazima meli itazama. Okay. All right. Anasema Marceline Minza kutoka Kisumu City, praise God loved ones, take a secure, that's a betrayal of the highest order. I agree with you. Unasema haki, Jessica and Johanna. Mbona mfanyie Peter hivyo? Hata ungemwita Petero. Unasema hadi wanatry kumzika before afe. Maoni yangu ni kwamba true love never die. So unasema Jessica hakumpenda Peter, she was just, alikuwa tu ni unafiki. Najaribu kuweka katika njia ambayo itaweza kueleweka. Why aliingia box ya John ilhali bado alikuwa mpenzi wa Peter. Please tuepuke sana marafiki wanafiki kama John, or else by Kamiti jana Sunday Rewind kanipita. I'm requesting niseme tu kidogo ujumbe wa jana. Nafikiri kwamba saa juzi our sermon ilikuwa from Matthew 5:3. Theme ilikuwa we are the salt of the earth. Lesson, if the salt loses its taste, it becomes saltless. As Christians representing the salt, we be good examples to others. Kamiti somea John na Jessica this verse, Matthew 5 from verse 13 to 14. All right. Okay. Asante sana. Anasema praise God, Rachel and Kamiti. Amen. That Tegasikio is heartbreaking. I think Peter should accept it and move on, because it's better a broken relationship than a broken marriage. It's a clear indication that it was never meant to be. Anaitwa Dawood Maina. All right. Kuna huyu ambaye anasema good morning Kamiti and Rachel, Bwana Yesu asifiwe. We thank God for the gift of a new day. Unasema it's been a minute. How are you doing guys? We are fine. We thank the Lord. Unasema well, this is indeed a tough one. Actually, I won't pick any sides here or say who is to blame, because trust me, things happen in this life. People make decisions you never expected they would. And in as much as it can be so easy for us to judge or say that what they did was wrong, sometimes even themselves can't really tell why they did what they did. It is a very unfortunate situation to find yourself in it if you are bitter, but what do we say? We thank God he was healed and now he has been given a second chance to live. Let him just focus on that for now. Marita John is your name. Thank you kwa ujumbe wa kwako. Asante sana. God bless you. Na Kamiti, ningependa kuongezea jambo kuhusu ujumbe huo. Unajua kuna urahisi sana Peter akaweza kurejelea pamoja na Jessica, kwa sababu hawa si watu walipigana, hawa si watu walitukanana, hawa si watu walikosana ati kwa sababu Jessica ashughulikiwi mahitaji yake. Huyu ni mtu alikuwa tu anataka angalau kupata joto around na kuweza kuonyeshwa upendo, na kwa sababu hawakukosana na aliwachwa kwa sababu aliwachwa kwa amani, kuna uwezekano mkubwa urafiki ambao utaharibika ni wa Peter na John, lakini si wa Peter na Jessica. Kuna uwezekano mkubwa kwa sababu Jessica vile amecheza kadi ya kuhakikisha ya kwamba amemkamata John mashati, anaweza akarejea na akasema jamini, hata mimi unajua, hata mwana mpotevu alipotea lakini aliporudi akakubalika tu. Lakini sasa Jessica mwenyewe alisema ya kwamba ana feel ako safe and very secure with John than Peter. Maneno ni matamu Rachel. Maneno huwa matamu sana, na wakati mwingine ikitiliwa halua na biriani hata huenda wewe ukatabasamu wakati unaambiwa maneno. Kumbuka sitaki kutumia huo mfano, lakini mara nyingi wanadada wengi ndio mtu aweze kufaulu kumnata angalau bila gundi ni kutumia maneno. Nitakununulia shamba, nitakununulia ndege, nitakupeleka mbali, nitafanya hivi na hivi. Wakati unapata tabasamu, wakati unakukamata hivi, basi utaona hiyo ndege ni gani na utajua hiyo shamba inatoka wapi. Lakini it was a mutual agreement, kwa sababu I believe if John was a very honest friend to Peter, then hangekubali hata hiyo discussion iendelee kutoka hapo, because he himself alisema that thank you for saying it actually, because I've actually been thinking about it and I like you as well.
Unajua wakati mwingine. So John anauliza, Ndio. is it wrong that he actually accepted and he actually dated mwenzake hapa Jessica? Ama is it just okay? Maybe from your own perspective, who do you think is wrong hapa? Basically, the basic point here is that this is a person who took you from zero. If you can think about that, the first thing is John came from nil and he was assisted, he was given a job. That only could have made him to give gratitude where it deserves by respecting Peter. Okay. Secondly, this person is not dead and it is only months. It is not years. What is it that was Jessica rushing with John to implement when someone is in the ICU? Man. You know, it is very wrong when you decide to implement a very, you implement, it is like, mtu yuko katika moto, ama yuko katika mto, watu watatu wako katika mto, kuna mtu mmoja na mbuzi wawili, alafu wewe unasema wacha niokoe mbuzi wawili, niokoe mbuzi wawili niwache binadamu. Alright, wacha tumalizie tu hapo kwanza. We take a very short break and then we come right back. Tutakuwa tunakuja pia sisi kuangalia what is our stand on the same. So me, I ain't telling my stand. I say that I want to really reserve my opinion on this. Okay. I think we'll need someone to help us handle these. But tukitoka madukani tutakuwa tunatoka upande wa Facebook na YouTube, which means tutakuwa tunarudi na muziki, some songs, and then we'll be coming right back. Usiende mbali. Great.